Krishna 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 Hare Ram, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jayo Vandalika Giridhari Vandalika Giridhari Gaura Hari, Jayo Vandalika Giridhari Vandalika Giridhari Gaura Hari, Jayo Lakshmi Narasimha Jayo Ananta Dev, Lakshmi Narasimha Jayo Ananta Dev, Jayo Lakshmi Narasimha Jayo Ananta Dev, Lakshmi Narasimha Jayo Ananta Dev, Jayo Bhakta Prahlad Jayo Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva, Guru Deva Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva, Guru Deva Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Shri Gandharaki Giridhari Shri Mahaprabhu ki jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Dev Ananta Dev Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. I welcome you all for Sunday Bhagavatam special class. We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th shloka, 11th text. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavatasya Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Krishna. We are reading from Chant 1, 15th chapter, 12th shloka. Yat tejasatha Bhagavan Yudhishthula Panir. 12. Yat tejasatha Bhagavan Yudhishthula Panir. Yat tejasatha Bhagavan Yudhishthula
त्रिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण अन्ये अपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महत् आसनार्थम् यत्तेजसाथा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्ये अपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महत् आसनार्थम् यत्तेजसाथा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्ये अपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महत् आसनार्थम् तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्ये अपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महत् आसनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजो अस्त्रम् अदान् निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्
Word to word translation. Yet, Yet, by whose? by whose? Tejasa, Tejasa, by influence. by influence. Atha, at one time. Bhagavan, Bhagavan, the personality of Godhead, Lord Shiva. personality of God, Yudhi, in the battle. battle. Shulapanihi, Shulapanihi, one who has a trident trident in his hand. his hand. Visma Pitaha, Vishma, astonished. astonished. Sa Giri, Sadagiri, Sa Girijaha, Sadagirijaha, along with the daughter of the Himalaya mountains. along with the daughter of the Himalayan mountains. Astram, Astram, weapon. weapon. Adar, Adar, awarded. awarded. Nijam, Nijam, of his own. of his own. Me, Me, unto me. unto me. Anne Api, Api, so also others. so also others. Cha, and Aham, myself. Amuna, by this. Eva, definitely. Kalevarena, by the body. Praptaha, obtained. Maha Indra Bhavane, in the house of Indra Deva. Mahat, great. Asana Ardham, all elevated seat. Translation and purport by Srila Prabhupada, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God Lord Shiva and his wife, the daughter of Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half-elevated seat. Purport. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, all the demigods, including Lord Shiva, were pleased with Arjuna. The idea is that one who is favored by Lord Shiva or any demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord Sri Krishna. Ravana was certainly a great devotee of Lord Shiva, but he could not be saved from the wrath of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra. And there are many instances like that in the histories of the Puranas. But here is an instance where we can see that Lord Shiva became pleased even in the fight with Arjuna. The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods, but the devotees of the demigods sometimes foolishly think that the Supreme Personality of Godhead is no greater than the demigods. By such a conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravana and others. The instances described by Arjuna during his friendly dealings with Lord Sri Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favors simply by pleasing the Supreme Lord Sri Krishna, whereas the devotees or worshippers of the demigods may achieve only partial benefits which are also perishable, just as the demigods themselves are. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Sri Krishna, was able to reach the heavenly planet even with the self-same body and was honored by the heavenly demigod Indra Deva, being seated with him half elevated. One can reach the heavenly planets by the pious acts recommended in the Shastras in the category of fruitive activities, and as stated in Bhagavad Gita 9.21, when the reactions of such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded by this earthly planet. The moon is also on the level with the heavenly planets, and only persons who have performed rituals only, performing sacrifices, giving charity and undergoing severe austerities can be allowed to enter into the heavenly planets after the duration of life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord, otherwise it is not possible to do so. The present attempts to enter into the heavenly planets by the modern scientists
will certainly prove futile because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any assets of sacrifice, charity, or austerities. The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the modes of passion and ignorance, and the symptoms for such influence are exhibited in their becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary systems. Above the heavenly planets, there are many other planets also, which only those who are influenced by goodness can reach. In heavenly and other planets within the universe, the inhabitants are all highly intelligent, many more times than the human beings, and they are all pious in their higher and highest mode of goodness. They are all devotees of the Lord, and although their goodness is not unadulterated, still they are known as demigods, possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Dalita Vishri Vishakhandikamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupishya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ukam Karoti Vachadim Pangam Nangarte Girim Chakupatama Mande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Bhagavan Shri Chaitanya Ishwaram Om Tat Sat. Hare Krishna. Hare Krishna. So welcome you all again to the Sunday Bhagavatam class. Hare Krishna. So today Prabhu name is Murari Madhav Prabhu, and he is a very senior devotee. And the time I came to Bangalore, so I was very fortunate to have his association. I was staying in temple. Prabhu used to come every day evening after his profession. So very quality time I got it with Prabhu. In fact, to get initiated with my spiritual master, to getting the blessings of my spiritual master, he was the main reason. He gave me one class and one kirtan of Lokanath Swami Maharaj. This I heard that, and after hearing and whatever the inputs he gave, so I became so fond of Maharaj, and then my spiritual journey has started like that. And Prabhu spiritually also very senior, and material qualification also. He is a professor in agricultural university GKVK, and he goes for even Kolar also. There are many government colleges, so everywhere. It's a very high profile job he has, and family background also. They are the family friends of MTV. They are there, that level. They are such a very huge family. In Prabhu, there are 4 brothers. Big family. If you go to anytime, if you get a chance, you can visit. So in all the ways, he is very big. But what he speaks and how be with the devotee is so humble and so nice. I never ever felt last whole years by seeing him angry or something. He comes so nicely, and whatever you see in front of our temple, Narasimha Giridhari, that the steps, grass, surrounding all the trees, everything Prabhu personally brought and put.
so much seva. Those initial days, so much seva, everything, because he's connected to agricultural university. Whatever the trees required, this is very nice tree, this will give nice flowers. So all whatever we are saying, no, Prabhu has supported so much. But just by singing, no, I never heard any class from Prabhu, but the behavior, observance, when you see the devotee, how he observes, no, does his activity, we inspire more, no, by seeing the observing other devotees. Like that, the quality of the Vaishnava, I have seen many qualities in Prabhu, and we are very fortunate to have him here, and we are requesting regularly to come here, and he's happy, and many times he helps me, guides me, very, very quality suggestions I get from Prabhu. So I'm very, very happy to have Prabhu here. I'm really thankful, bro. Please continue and please bless us so that we can do some seva here. Hare Krishna. Hare Krishna. So I heard that whenever some senior devotee makes a glorification, that means that we should get all that qualities, we should try to acquire, that's the blessings. Actually, it's not that. So, it's actually I have come here to learn, to take all of your association. So we are reading from Chanta 1, chapter 15, 12th shloka. So here, the background, the scene in this is, actually, this is Mahabharata after the post-war. So the post-war, what has happened here is, after Pandavas were victorious, now Yudhishthira Maharaj, now he is coronated as the king, and he started ruling, administering. While he was continuing his administration, he started feeling some bad omens, some bad dreams and other things. And with this, actually, he was worried. Something has happened in Dwaraka, particularly to his relatives, and particularly Lord Sri Krishna. And he deputes, Yudhishthira Maharaj deputes Arjuna to visit Dwaraka. So when he visited Dwaraka, he saw that all this Dwaraka is actually submerged, and like Lord has already left to his back to his Dhamma. And should I speak in English? Any translation is good? Like, what is the arrangement? English. So Arjuna, then he was supposed to rescue the wives of the Lord Krishna, the queens of Dwaraka, and now he has completed this task, and he was actually not able to complete the task. He could not rescue the queens, and he is back to the Hastinapura, and he is giving the report to his elder brother Yudhishthira Maharaj, who was a king. So that background scene actually we are seeing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ದಿನಗಳು ಹಂಗೆ ಕಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಅಪಶಕುನಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯದುವಂಶೀಯರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವರ ಯದುವಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಗದ್ಗದಿತನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ವಾಪಸ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಜನಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಆ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ವಿರಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. Here actually what we see is Arjuna, he is actually leaping, means he is crying for his close friend and a relative and his Lord for in the separation bhava, in the viraha bhava. Actually, if you see astonishingly, Arjuna just few days back he heard Bhagavad Gita, and what the Bhagavad Gita says, Bhagavad Gita first chapter we read, second chapter we read. So what's the message we get from the first and second chapter? We are not the body and we are soul. And who is crying here? Arjuna. Why he is crying? The personality who spoke this Bhagavad Gita, so he is no more in this planet. For that, the person who heard Bhagavad Gita is crying. This is something astonishing, amazing, something very difficult to understand. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಯದುವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿರಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ? ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅನುಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೋಜಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತದ್ದಲ್ವಾ? Is it not so astonishing that the person who heard Bhagavad Gita, who heard that I am not this body, I am soul, now he is crying? How to understand this? So the understanding is given by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu, the purpose of incarnation is that. So in the life of Chaitanya Mahaprabhu, the one very important lesson we learn is Vipralambha. So that is love and separation. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವೇದನೆ, ನೋವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ನೋವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೀಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಪ್ರಲಂಬ, ಆ ಒಂದು ವಿರಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ಒಂದು ಕೊರಗನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜುನ ತನ್ನಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬೇರೆ 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 ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂಥದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತ ಒಂದು ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಹೌಸ್ ವೇರ್ somebody has passed away. What will be the scene? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ? People will be crying. Some like people
all around, they will be remembering their all good things. This you might have identified. Actually, why only good things? Again, there is a information here. Like you might have seen, that nobody will say any bad things even to the worst fellow, even to the road fellow also. They will try to speak only good things. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗೋಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತನ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಯಮದೂತರನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮನೆಗೆ. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ವರದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? We try to speak all the good things even to the worst fellow. So this is the reason it is said, isn't it? So this is now they are all mourning. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂತಿಂತವ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತ ಯಾವ ರಾಜ? ಭೋಜರಾಜ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಭೋಜರಾಜ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈಗ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿರಾಜ ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಆ ಒಂದು ಚರಮಗೀತೆ, ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಗೀತೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿರಹದಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಂತ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಆಸೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಚಿತ್ರ. ಆತ ಈಗ ಸತ್ತಂಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಅದೊಂದು ಚರಮ ಗೀತೆ, ಅಸತ್ತಾಗ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನ ಒಂದು ವಿರಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬದುಕಿದಂತ ನಿಜವಾದ ಭೋಜರಾಜ ಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? So here in the Kaviratna Kalidasa, in the past time, we hear one thing. They both were very close friends, King Bhojaraja and Kaviratna Kalidasa. He had a desire to know, like, what may be the poem what Kaviratna Kalidasa composes when I die. So this Kavi naturally does. So then he was interested, and he performs as if he is dead. And Kaviratna Kalidasa also writes that Charama Gita. And immediately after hearing, he becomes very nice and he died. Bhojaraja. And now this cannot happen. Actually, then he starts praying. Then he comes to know that actually this is the trick he was trying to play. And then again, with that, he composes some other song and pray to the Mother Kali and try to bring him back to the life. Actually, he shares his life, it is said. He gives exchange his life. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಭೋಜರಾಜ ಈ ಚರಮಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ವಿಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? The people will be waiting when this first fellow will die. And also there is a thing, I don't know how many of you know, there are people like just like marriage package we give, like event management. Even in the house of death, there is a event management people who conduct, and even there are people who are there to come and cry.
ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ, ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ತರದ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಬಂದವ್ರು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅಳುವಲ್ಲ, ಆತನ ಒಂದು ವೇದನೆ, ಆತನ ಒಂದು ವಿರಹ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಭಗವಂತ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ತನ್ನ ಬಂಧು ಕೃಷ್ಣ ತಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಆತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ, ವಿರಹ ಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now what we see in this scene is that in the entire chapter we see that Arjuna in the bhava of viraha, in the mood of separation, actually he is lamenting that Lord Krishna did so many good things, like he protected at every step. So that actually he is remembering. And should we remember this? ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಕೂಡ, ಉಪದೇಶಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. How much ever we matter here through all these different lectures of ISKCON, through Bhagavad Gita, actually the reality of that scene itself will be very, very different. Srila Prabhupada was asked by his disciples, Srila Prabhupada, how a disciple should act, behave at the moment of the passing away, death of their spiritual master. So this Prabhupada disciple asked, Prabhupada said, the disciple should cry as if like wife lost her husband. Just like that, she should lament, cry, like all this what, just like a wife who has lost her husband. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ಗುರುಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನಿ ಏವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ? ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಭೂತಾನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಹ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು, ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು, ಈ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಿ ಆ ದೇಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ದುಃಖಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ gives instruction to Arjuna that this body comes, actually it was not there in the existence, it takes a form just like we all have a form, and then after some time this body become just merged with the Panchabhuta, and it loses existence. So for that Krishna says don't lament to the Arjuna. Now with that background understanding, now is it right for Arjuna to lament like this? So a question. So that is the question. Then Srila Prabhupada says to his disciples that when the spiritual master pass away, the disciples, how they should express it, they should cry in such a way that, like just like a wife has lost her husband, how she will cry. In that way actually the disciples has to cry. So this is not the bodily platform, actually this is remembering
all the great good benefits, blessings, the shelter the Guru Maharaj has given, the spiritual master has given to his disciples. So in that bhava, so that is not at all ordinary. So Arjuna's lamentation, like what we see here, this is not in the material platform. This is in the spiritual platform. ಹಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ರೋದನೆಯನ್ನ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಇದು ಭೌತಿಕವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. We should express our gratitude. So that's what actually this shloka is trying to give the message. And what is that in this actually Lord Arjuna is telling? He is telling that it was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of Godhead Lord Shiva and his wife, the daughter of Mount Himalaya. See, he is remembering one past time that he defeated the Mahadeva. Who is Mahadeva? Vaishnavana Meta Shambhu, and he is the topmost among all the demigods. Mahadeva ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ದೇವ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂಥವನು. ಆತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದೆ. ಸೊ Lord Krishna gives Arjuna one very important instruction that he should spend all the time which he has to lead the 12 years of the exile, the vanavasa, and 1 year this Ajnatavasa in tapas, so that you can get all the divine weapons. And these divine weapons are very much required so that the battle which is going to happen, so these are all required. So again, what is the message? We should be prepared, we should be planned. So even for the death also. So we are discussing something, the death chapter. So something, the background in the scene is something about death. ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಅರ್ಜುನ, ಆ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ನೀನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು? ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when Arjuna is under deep austerity, tapasya, so there actually Duryodhana asked one of the demon to go and disturb Arjuna, who is actually doing tapas. See, this is what actually happens when we starting some interest in the spiritual life or some tapasya, some sadhana. Like there are people like Duryodhana who want to disturb us. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. So one of the demon was asked by HG Murari to go there and create a disturbance. So when this scene, when the wild boar started approaching Arjuna, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಡು ಹಂದಿ
ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ, then immediately ಅರ್ಜುನ takes his ಗಾಂಡಿವ, bow and arrow and shoots it, kill. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಡಂದೇನ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈತನ ಹೊಡೆದದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಹೊಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಬಾಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು 2 ಬಾಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ goes near to that wild boar and observes actually there are 2 arrows there. Then he got astonished. Then he gets angry also. So here at the back scene, Mother Parvati Devi expresses that how efficient actually this Arjuna is. Lord Shiva actually glorifies Arjuna in front of Mother Parvati. Then Mother Parvati start desiring that she wanted to see that valor, that braveness, how efficient in using his weapon and how efficient in fighting. Mother Parvati want to see this. So ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ವೀರತ್ವವನ್ನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ಆತನ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹಂದಿ, ಕಾಡ ಹಂದಿ, ಶಿವನು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದಾಗ 2 ಬಾಣ ಇದೆ. when Lord Shiva saw this, so he saw the 2 arrows, then actually they start fighting each other. Arjuna is Kshatriya, so he cannot give up simply. So he claims that actually, see, we observe here that Lord Shiva has come here to test Arjuna. It is not only test, to bless Arjuna also. Why? Because he is great devotee of Lord Krishna. And Lord Shiva knows the purpose, very clear. The purpose of his tapasya is now that he wants to get the divine weapons. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು, ಯಾರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. The Reserve Bank of India governor, even though he is governor of India, he cannot even give 1 rupee to his son or a relative just like that. It has to be earned, isn't it? So that's the lesson. So that's the examination. So ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಬಾಣ ಅಂತ, ಈತ ಅರ್ಜುನ ಇದು ನನ್ನ ಬಾಣ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಶಿವ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಬೇಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಹಂಟರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ Lord Shiva and Arjuna started physically fighting each other, claiming that this hunt, like what the game, what they like, ಈ ಒಂದು ಬೇಟೆ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆಸೆ ಏನು, ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಮಗು, ಒಂದು ಮಗು ತಂದೆ ಜಗಳ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವುಗಳ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಲಹೀನ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತ, ತಾನು ಒದೆಗಳನ್ನ ತಿಂತ ಅಲ್ವಾ. ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ತಂದೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Here actually we see a very special
exchange of the relation between the father and child. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಬಿ ಮಗು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ? ಈತ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಪುರಾಣ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಳಾದ್ರು, ಕೆಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಸಂಹಾರ ಆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹುಡುಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸವಾಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I give this challenge at this moment. You search all the scriptures, all the Puranas, all the Itihasas, Ramayana, Mahabharata like this. You search any scripture like this, you will not find one example where Lord Vishnu devotee, he was killed by some devata. And even not killing, you will not see any Vishnu devotee after receiving the special boons. You will not see he becomes as a miscreant in any of the Puranas or Itihasa or any way. This is for sure. That's why in Bhagavad Gita, Lord Krishna asked Arjuna to declare. What's the declaration? What's the declaration? Arjuna pratijaneti name bhaktya pranashyati. So it is not that Lord is declaring. He can also declare. Lord can also easily declare. Don't you think so? Lord doesn't know this language of making the sentence formation. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು. ಏನಂತ? ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆತರ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆತರ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಪರಂಧಾಮ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಡ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ದ ಸುಪ್ರೀಂ absolute truth I'm telling. Sometimes even he will give up, he cannot like keep his words. Can you give some examples like that? There are some examples. Anybody knows? Bhishma. We know that. So Lord actually Bhishma promised, Lord promises that he will not use any weapon in Kurukshetra war. Bhishma promises that you will definitely take the weapon. I will see that you will take the weapon. So then while fighting in one of the scene, Bhishma is so ferocious, he was shooting the arrows. ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದೇವ ಹೆಂಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ರಥದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಅತಿ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೇನು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಭೀಷ್ಮನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮಾತು ಮುರಿತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮುರಿದಿಲ್ಲ? ಭಗವಂತ ಸಾರಥಿ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ರಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಕ್ಕೆ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೊ ದೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ
like did not keep his words, actually he kept his word. Activities of the Lord is very divine. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಸಲೀಸಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. People speak so lightly about Lord, the Supreme Lord. So he is done ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ. ಆತನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆತ ಬಹಳ ದಿವ್ಯ ವಿಶೇಷನಾದಂಥವ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿನಾಶ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ತನ್ನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೇನು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಾತು ಮುರಿತು ಅಂದ್ರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರನ್ನ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುರಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶಿವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ್ರೇನು ಕೂಡ ಆತ ದುಷ್ಟ, ಆತ ನೀಚ, ಆತ ಎಲ್ಲ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Looking at the activities of this miscreant Ravana, Lord decides that he should be killed. Why? Because Ravana is troubling so many of his devotees. Many of the sages he was troubling. He kidnapped Mother Sita, who is his own, like his own better half. So when Lord could not tolerate all this, and though he is the devotee of Lord Shiva, like Lord killed him. So that is the end of all these people. Srila Prabhupada is telling, who is taking shelter of demigods. So here again a message. What is that message? Rake Krishna Mare Krishna Rake Ke. Srila Prabhupada often quotes this. ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈತನನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದನು ಆಗಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣನು ಕೂಡ, ಕರ್ಣ ಅಂತೂ ಕವಚ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸಗಾರ. ಕೇಳಿದೀರಾ? ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈವನ್ ಸಚ್ ಎ blasphemy that he is very cunning. He doesn't keep his words. He is ranachora. He is makanchora. What all, like he is ready to hear all this, and he is ready to protect his devotees and glorify his devotees. So Rake Krishna Mare ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಆತನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Krishna, was able to reach the heavenly planet. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಂದ ಶಿವನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಶರೀರವಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he is a devotee of Lord Krishna, all this was possible. So to the possible extent that in the same body, it's not possible actually to go to the heavenly planets in the same body. But since he was a devotee of the Lord Krishna, there is no difference between the body, the spiritual body and the material body. It is all the same. Like if you want to do this test, you can test.
Medical science says that once in 12 years, all the cells of the body will be replaced. Okay, it can be replaced. If you keep on taking prasadam, which is offered Lord Krishna, your entire body will become spiritual. All the thoughts come spiritual, all the actions will be spiritual, and all the words will be spiritual. Their existence itself will become spiritual. So there are some examples even in the present day world, in the history. 300 years back, somebody went to Vaikuntha with the Sasharira. Anybody remembers? Tukaram Maharaj. Tukaram Maharaj ki Jai. We don't have any doubt in this. People are there who have documented this. ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಮಹಾಭಾರತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 300-400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ, ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಗಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಣೆ ತಿಲ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಪಾಗಲಾತ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಊರ್ ಜನ ಹಂಗೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ನಿನಗೆ ಸಮಪಾಲಿದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಮ್ಮೆಗೆ ಉಳಿದು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಮ್ಮೆಗೆ ನೀರು ಯಾರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಕ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಅಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಗನನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ತಂದೆ ಕತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. Everybody understands Kannada? Is that okay? English. Once there was a father and son. They were walking on the road along with their donkey. Okay, the son was made to sit on the donkey. So ಹಿಂಗೆ ಇವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಾರಿಲಿ ಜನಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಈತ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮುದುಕ ಮಗ ಯುವಕ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. So this father heard this. Like people started commenting on this, passing side comments. He said, see, he is a young man, actually he is able to walk. Here is an old man who is walking and the boy is sitting on the donkey. So then the people, they were passing away, people have started speaking like this. Then what father did? Okay, people are making a comment, let me sit on the donkey and let my son walk. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಜನಗಳು ಏನೇನೋ ಅಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಗನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಗನನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ದೆನ್ if they both got confused, then what should we do? Let both of us sit. ತಂಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ತಂಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. both of them will be going in this way and people again started commenting. So you know the PETA, like people, like they are there for who express affection, love, care for animals. That's very important, of course. So they started commenting that, they said, I will book a case under the Animal Protection Act. So you are breaking the act.
So then what they did, okay, let us carry this donkey on us. So they made a rope. Actually they made it in such a way that ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮಗ ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕತ್ತೆಯನ್ನ ಇಬ್ರು ತಂದೆ ಮಗ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಗಳು ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೂ ಬದುಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಬದುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ವಿಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ನೀರು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀರು ಯಾರು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮೇವು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಗಲಾಗ್ಲಿಗಳಾದ್ರೇನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದೆ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತವೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಭಗವಂತ, ಭಕ್ತರು, ಗುರು, ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಧ್ರುವ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇದನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಧನುರ್ಧರಿ ಇದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವಂತೆ. ಏನು ವಿಜಯ, ಸಂಪತ್ತು, ನೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಶುಭ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ Arjuna is crying for the separation of Lord Krishna, and this is not an ordinary cry. Hare Krishna. Thank you so much for giving me the opportunity. I'm such a person that I don't know even how to use this kartar. Very Madhav Prabhu, Prem Kinda Prabhu has invited such a person that I don't know even to use kartar. Not qualified. I have my own limitations. So still Prabhuji is so kind. You want to call me here and train me. Actually I accept in that mode actually. So Hare Krishna. Thank you all so much. If any questions, if time is there, so we can take some questions. Prabhu, you got that? So Hare Krishna. So today we are all assembled here to celebrate a very special day, special moment. So Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj Vyasa Puja Mahotsava, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj Vyasa Puja Mahotsava ki ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಲ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ. What is actually the Vyasa Puja is that the representative of Vyasadeva, the like scriptures like today what we read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, this is all prasada, mercy of Srila Vyasadeva. So in actually Srila Prabhupada says there is no difference between Guru. From starting from Lord Krishna to the present, all the Shiksha Gurus also. Why there is no difference? ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು, ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Like what is said in Bhagavad Gita. So it is said, give up everything, just surrender unto me, and I will take care of everything. Moksha Ishrami Masuchaha. Moksha Aish, like whatever you want, I will take care. Yoga Kshemam Vahamiham. Like whatever you want, I will take care. And what devotees preach? What devotees say? What Guru says? Guru says,
Lord Krishna is the supreme absolute truth, supreme Lord. Surrender unto him and Lord will take care of all other rest of the things. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಬಂತು? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That's why Srila Prabhupada specially named his Bhagavad Gita as Bhagavad Gita as it is. There is no his personal interpretation there. Srila Prabhupada ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆ ಗುರುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ನಿಂಬಾರಕ ಪರಂಪರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೇವಕರು. This is the message every bona fide parampara and guru gives. See, this is, and there is no difference in the message. So what happens now? So all these gurus are, the message are same, naturally they are all same. But we take shelter, we cannot take shelter of everyone, everybody. We cannot take shelter. We take, like, of course, like we call Mataji, Prabhuji. So, but there will be one mother who was given birth to us, isn't it? Like who was connected us to this material world, was given like similarly. So there will be Acharya who gives us Diksha, who gives us Shiksha, who takes like our karma, who gives us all the instruction, who take all the risk. So there is one person. So we have that, of course, special affection to that one person. But actually says, like Guru Srila Prabhupada says, is all his brothers, all his God brothers has to be treated as if himself. ನಮಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಪರ್ವತ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೃಗಾರಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವತ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗೌರವವನ್ನ ಪರ್ವತ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಾನ, ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತರೆ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಪರಂಪರಾ, we do not follow the Vyasa Purnima celebration. Like our spiritual master's appearance day, we celebrate it as a Vyasa Puja. So that's very special about Madhva Gaudiya Parampara. So here actually, so that Acharya who is connecting us to Vyasadeva and Krishna, that person's appearance day becomes Vyasa Puja. So like that, particularly speaking, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, he is a very, very specially respected person in ISKCON. So Srila Guru Maharajರು ISKCON ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತವರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಭಕ್ತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. God say, Srila Prabhupada used to say that there are some of my disciples who are specially empowered, who were his associates, they are sent to assist me. So Srila Prabhupada has very openly declared that Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj was one of that associate of Chaitanya Mahaprabhu. So ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಗಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅವರ ಪಾರ್ಷದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತ
ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರತಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಅದರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Like what Srila Prabhupada said about his disciple that day, that he is very specially empowered, that we can see by his actions, by his achievements, by his compassion, everything like what is there we can see. One very very important like to know who is Jayaprataka Swami Guru Maharaj. Actually Maharaj took birth in 1949 in Wisconsin state in USA. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. He had lot of interest, attraction towards the Sanatana Dharma, Indian culture since his birth. Then Maharaj once while he was passing on the road, he observes some devotees with the tilak, with the kantimala, with the bead bag, and he feels like something shocked looking the scene of the tilak on the forehead, kantimala, and he feels something astonishing shaken in the body, something like a ashtavikara bhava, romanchana. So then he starts running away in the reverse direction. ಮಹಾರಾಜರು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟೆಮಾಲ ತಿಲಕ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಮಾಡುವಂತ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಥ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ರಥವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ. Guru Maharaj then later met devotees in San Francisco and he come in contact with Jayananda Prabhu, who was a very senior devotee actually, who used to make very big cart, and he started assisting Jayananda Prabhu. And like that he started his devotional service. He came in contact. Then later on, like I was informed, there is almost like he has completed many cities and towns he has traveled doing Ratha Yatra. I have personally seen since 2004-5 Shri Jayaprataka Swami Guru Maharaj with his whoopers, hartal, like cymbals, in front of Lord Jagannath Ratha, just like Chaitanya Mahaprabhu used to like lead the Ratha Yatra. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹೆಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸುತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಥವನ್ನ ಎಳಿತಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು 2004-5 ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಆ ಕರ್ತಾಳುಗಳು, ಆ ಒಂದು ಎತ್ತರ, ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇಹ ರಚನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವೈಭವ. ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಮಹಾರಾಜ ರಥ ನಡೆಸದೇ ಇರುವಂತ ಊರು ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಆಗ್ಬೋದು, ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ, ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1968 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶದ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ there will be a movement that was a Vietnam war will be taking place. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನ ತಂದೆ ಅವರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೋಗೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಆರ್ಮಿ US ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ his father, Guru Maharaj's father, he was forcing him to get recruited in the army of US so that he go and fight in the Vietnam. And his father also said, better you die there. That was the words of his father, the biological father who gave birth to Guru Maharaj. Then he comes to Prabhupada ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He comes to Prabhupada and conveys the same. My father is asking me to join to the US army and better die in that war. Prabhupada says, you join Chaitanya Mahaprabhu's army. Hari Bol. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಈ ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕ ಆಗ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೆಲವು ಸಂತೆ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ. Like we will be confused, like whose words actually we should hear and who's not. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವರನ್ನ ಮಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರೋ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತವ್ರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವರು. ಸೊ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಚ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್. ಆಗ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೇ ಮುಂದುವರಿತು. ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ದೇಶ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ GBC ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತಪಾಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಚರ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಪಸ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Prabhupada was re-recruiting him. Tamal Krishna Goswami Maharaj is removed it. It happened 10 times like this. And Guru Maharaj was very quiet. He did not object. He was accepting the authorities order, whether as a president or the supplier in the hotel. He was not minding. He was saying. So that's what Lord Krishna also says in Bhagavad Gita. So he is saying. He was saying. And then Prabhupada, finally, after 10 times doing this, he asked him to come to Mayapur and purchase the land and develop. And their very famous word, yesterday Varakrishna Prabhu was making it a very important underlining point. ನೆನೆ ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳದಂತೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಭಗವತ್ ಧಾಮವನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಇದು ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಗುರುದತ್ತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಾಯಾಪುರ ಸ್ಥಳ ನವದ್ವೀಪ ಮಂಡಲ, ಗೌರಮಂಡಲ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಈವನ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ಕಾನ್ knows that like what is the contribution, what is the role of Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj in developing Mayapur today. So Prabhupada said, so we should have a Bruhat Mandir. We have to build such a organization that the entire world to come and take shelter here. So what we see today in the Mayapur today, it's a united nation. It is actually like United Nations. We see different flags and people, all the countries try to come united, but actually they come there to quarrel, just like dogs. Like if you put 10 dogs in one room, what happens? 10 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಗಳ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಕಚ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? So that's what actually we see in the United Nations. It is never united. That what Srila Prabhupada said, Guru Maharaj, like by making this Mayapur Dham, so this is the place for everybody to come and stay, practice and perfect their life. And it is not that he only does all this, actually he takes help of all his godbrothers. It is not that only he claims that he did. Actually, it is all the joint effort. Like today, if you see Amrish Prabhu, Prabhupada's disciple, who is Alfred Ford, ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ, one special quality which we have, all of us should learn at this point, is that devotee care. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಗುಣ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ like we try to go and distribute books, do ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇಂದ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ತರದ ಸವಾಲುಗಳಿದಾವ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ಕಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ, ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಕೇರ್. Isn't it? So devotee care. It is very easy to bring a devotee inside, and it is very difficult to keep him continue happily. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದವರನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 10,000 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Like many of Prabhupada followers, Prabhupada gave initiation to 10,000 in number,
but many of them started leaving ISKCON. There was actually ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಈಗ ತಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಭುಜಿ? ಓಕೆ, ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ that here is a very nice, wonderful, very young devotee whose name is Manoj? Sorry, I also didn't know this is really. So this is the limitation again. Lesson to learn. Okay, lesson from Guru Maharaj to learn. See, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತವರು, how many of you didn't know here is a Manoj Prabhu who is a very nice young devotee who is associated with this congregation? There are so many, isn't it? Actually, this is what actually is the missing link. ಇದನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೋಟಿ ಕೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ನಾವು ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಕೇರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ that when I come to ISKCON temple, nobody speaks to me. Like how I come, you know, like how I used to, like people who have come here, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ like you all left your neighbors, left your relatives, left your friends, left your all other people and you have come here. And when you come here, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗಮನಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕೇರಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So when I started visiting ISKCON in the beginning, in the 2004 and 5, this was I felt in the class like I regularly come, I leave all my classmates, all my friends, and I come to temple and nobody speaks. I was thinking in the class like this, and the speaker of that day Sunday class program, Bhakti Vinod Swami Maharaj, at that time he started speaking about this. He said you should not do this. He was telling to the mass. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ವೇಣಿ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಬೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರದೊಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Do you know which school is studying? Gota, Prabhuji takes lot of care. So like that. So we should know each other. That's why we have come here. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗಾಢ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? Other devotees, yes, that's what actually I did. So like this, what the very important quality I see, just I'll recall the recently what happened. So Guru Maharaj, along with the devotees brahmachari, he was going to Prabhupada's samadhi for offering prayers. And on the path, actually there was a Gurukula, one of the girl student was sitting there and she was very dull. Guru Maharaj ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಭಕ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ, ಒಂದು ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗುರುಕುಲ, she was sitting on the roadside and she was alone. Then Guru Maharaj, this was like shared by Mahavaraha Prabhu in the Vyasa Puja day. Actually, he was sharing this and he mentioned this, how caring he is. And he observes that she is having fever also, and immediately Guru Maharaj makes sure that she is properly taken like her health, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. So that's what actually we see in Jayapataka Swami Guru Maharaj, especially devotee care. So it's very difficult actually to make happy devotees. It's very easy to bring devotees inside, and like what pleases Guru Krishna is the most is actually how we take care of the devotees, and they are all very special. They are all guests of Krishna, guests of Prabhupada. So that's how actually we should learn some of the lessons from the Jayapataka Swami Guru Maharaj. I feel especially blessed to take shelter of Guru Maharaj. So that though I have so many limitations, still struggling, not at all qualified, but he is so merciful that like he has given me the shelter, and this day with all the assembly of the Vaishnavas, so I pray all the forgiveness with the Guru Maharaj, and I also in the assembly of devotees I also try to rectify my mistakes, then all the misdoings, and also try to serve him and serve ISKCON and all the devotees. So let me be an instrument in the hands of my Guru Maharaj and all the senior devotees here. So with these words I express deep gratitude for arranging today the Vyasa Puja Mahotsava, and I'm very happy I got this opportunity to come and take part here. So today, and I got this opportunity last year also to associate with the devotees of Kerpuram, and again I got opportunity, and my special thanks to prabhuji for giving me this opportunity, and all the senior devotees assembled here. Thank you all so much for giving me this opportunity. Please keep me in your prayers, and please bless me also so that I can serve my Guru Maharaj properly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna. So we thank His Grace Murari Madhav Prabhu for making this time and coming here and telling about His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. It was very enlightening, and we did not know so many things about Maharaj. So Prabhu has very beautifully explained all of